בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים באיכה פרק ב', I believe פסוק ה', right? פסוק ה'. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו וירא בבת יהודה תעניה ועניה. Hashem became כאויב, like that, like an enemy to Am Yisrael. Billah Israel, he wiped Am Yisrael, and after he wiped them, Billah kol arminoteha, Hashem also destroyed their palaces. Okay? B'shichet mibtzara, destroyed also the cities that had walls. Vayara bebat Yehuda ta'aniya ve'aniya. And HaKadosh Baruch Hu caused pain and yelala. Ta'aniya ve'aniya, it means, Merashi, Tza'ar ve'yelala. Hashem caused Am Yisrael from many angles of problems that they went. Hashem calls them Tza'ar. And when you're in Tza'ar, when you're in pain, yes, you cry and you scream. פסוק ו' בכבוד אריאל. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו, מלך וכהן. ויחמוס כגן סוכו. ויחמוס, אומר רש"י, לשון כריתה. Usually Hamas, it means gezel. Here, Rashi explains that by Yahmos it means cut. Hashem, the same way that you cut gan, a garden, look what's going on outside now. Right? By Yahmos kegan suko. HaKadosh Baruch Hu, the same way you cut a garden, right? So to HaKadosh Baruch Hu, he destroyed his own house. Shihet mu'ado. Yeah. Vayahmos kegan suko, shihet mu'ado. The same way you cut the garden, so to HaKadosh Baruch Hu, he destroyed mu'ado. What is mu'ado? Mu'ado, that's a place where you meet. Mileshon ohel moed. Maze ohel moed? That's a place where HaKadosh Baruch Hu yitva'ed leMoshe in Moshe Rabbeinu, and he's going to talk to him. So Bet Hamikdash is called Bet Moed, כי שם HaKadosh Baruch Hu מתוודע to whom? To Am Yisrael, התוועדות. איפה זה היה? בית המקדש. So HaKadosh Baruch Hu שיחת מועדו. Rashi says, מה זה סוכו? מעונתו. מעונתו means his house. Now, לא כתוב סוכו, אומר רש"י בסמך, rather כתוב סוכו בסין, כתיב. סוכו כתיב. It means Sukkot, it says, it's written, Besin and not Besamach. Why? Sheshikech hamato al banav bechurban beto. HaKadosh Baruch Hu, he left his anger on Bet HaMikdash when he destroyed it, and he had pity on his children, velo harag otam. Meaning, HaKadosh Baruch Hu היה מאוד בכעס. Right? מה כתוב? כתוב וינעץ בזעם אפו. Hashem was very, very angry. And Hashem let his anger on the walls of Bet HaMikdash and not on his children. בוודאי. You know the famous Gemara. Gemara בקידושין. You want to bring it in English? You know, יש לנו מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תראו את היכל קודשך, שמו את ירושלים נעים
That's the mizmor that we read on Leil Tisha B'Av, right? Elohim ba'u go'im min nachalatecha. So Asaf, he was one of the mishorerim, the one who sang songs in Bet HaMikdash. He was Levi. Yeah, he was a Levi. And he היה שר מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך. So they ask Asaf, how can you say mizmor? Mizmor, zimra. It's a song. Why do you sing song to HaKadosh Baruch Hu when Bet HaMikdash is getting destroyed and is burning? He should have said, Kina le'asaf, not mizmor. Kina ze kmo kinot של תשעה באב. Why mizmor? So Spot brings down במסכת קידושין דף ל"א in Midrash. שכתוב כך, we're going to learn in Pasuk Tet, I believe. Yeah, in Pasuk Tet it says, Tabe'u ba'aretz she'areha. Do you know what does it mean, Tabe'u ba'aretz she'areha? The Sha'arim, the gates of Bet HaMikdash, got drowned. Ba'aretz. Underground. Yeah. Underground. אז כתוב לנו ככה, אומר תוספות, when the gates of Bet HaMikdash טבעו בארץ, got sink, yeah? got sunk in the ground, אסף התחיל לשיר. Why? משל לשפחה. So משל, that a maidservant הלכה לשאוב מים מן הבאר. She went to draw water from the well. ונפל כדה לבאר, and her pitcher fell inside the water. By the time מצטערת ובוכה, and she was crying, עד שבת שפחת המלך לשאוב, ובידיה כלי של זהב, until who came? The maidservant of the king, and she came with a golden pitcher to draw water. And what happened? ונפל אותו כלי שם, and the maidservant of the king, her pitcher also fell in the water. התחילה הראשונה לשורר. So now the first one, she started to sing. ואמרה, and she said, עד עכשיו לא הייתי סגורה שיוציא שום אדם כדי שהוא של חרס מן הבאר שלא נחשב. Till now I thought that nobody's gonna get it out. Why? My pitcher is made out of clay. Who's even gonna bother to stick anything to get it out? My pitcher, it's clay, it's nothing. אבל עכשיו, מי שיוציא אותו של זהב, יוציא כדי עמו. The one who is going to pick it up, the golden pitcher of the king, he's going to pick up also my pitcher on the way. On the way, he's going to pick up mine too. כך בני קורח, שהיו באלוהים, כך בני קורח, שהיו באלוהים, כשראו שטבעו בארץ שעריה, אמרו שירה. אסף came from קורח. מזמור לאסף, אסף, כן, אלו בני קורח. So when he saw that the Sha'arim of Bet HaMikdash טבעו בארץ, התחיל לשיר. אמר, the same one, the one who's going to pick it up, the Sha'arim מן הארץ, הוא יוציא גם כן אותם מן הארץ. יפה מאוד. That's one reason why הוא שר. שיר. Why? הקדוש ברוך הוא בעצם, מי יצא משם? בני קורח יצא. רבו ישראל. That's one shot. Other shot.
while Asaf was singing. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, תאר לך שיש אבא, that he has a son, and he gives him everything you could dream. Akol, akol, akol. In addition, he has a nanny next to him 24/7. She takes care of him. She takes him to the park, and she gives him bath, and she puts him to sleep, and she puts him breakfast, and she takes him to the school. The kitzur, he has full service. And one day, the kid got his father very, very, very. But the father didn't do anything yet. The next week, again. And the third week, the kid did something terrible. And when the father came home, he was very, very upset. So upset that he was so mad. And he took a hammer, and instead of breaking the hammer on his son's head, goes and he bangs on the walls and he breaks the walls. The nanny who was there, she starts to sing songs. They ask me, are you okay? The boss is breaking four walls and you are singing songs. That's why I'm singing songs. He was supposed to break his son's head with the hammer. But instead, he's screaming and he's breaking the walls. He's breaking the walls. But who caused you to break the wall? The kid. Slap him on his face. לא. אמר אסף, אני רואה עם ישראל, מה זה צערות הקדוש ברוך הוא? So many years. איזה רשעים, איזה רשעים. What they did in בית המקדש, אומר הנביא ביחזקאל, that's not even a drop, what I'm telling you now. Rabbi Yehezkel says he saw people in Bet HaMikdash taking down their pants. אחוריהם אל ההיכל ופניהם לשמש ועובדים עבודה זרה. ככה. ככה רשעים. בבית המקדש. לא, עצר אותם. לא הצלחתם, לא היו חכמי הדור שגרו בהם, מה? לא, זה... אני עכשיו אומר לך את הסיפור. כבודו שומע? יפה. ואיזה עבודה זרה, איזה רשעים. וירמיה הנביא מוכיח אותם. מה זה לא מקשיבים? למה פה כן מקשיבים? אוקיי, יפה מאוד. הם לא מקשיבים בכלל. אבל זה יותר חזק היה מה... They took ירמיה and they put him in jail. מה יעשו? זה כמו לקחת את הרבי. ככה זה, אתה לא רואה שהם... כאילו, אתה אומר לי מה אתה הולך לעשות כאילו? לא, אתה לא רואה שהם מסכנים And in addition, Mishimon, listen to this, they took him and they threw him to the pit של teat. You get drowned in a cement. He was about to die. הוא טבע, הטביעו אותו. ירמיה הנביא, הטביעו אותו. We're in a pool of teat. היהודים. כן, המלך. וכל all the ג'מאע over there. הבנת? עד ש... כמו היום. מחילה? יהויקים did this? Yes. לא, אני אומר מה שקורה היום גם קורה ככה. Nothing is different. לא השבעתי בירמיהו. אוקיי, חברים, בואו נמשיך הלאה כדי לפעמים. ברור שלא. So, in any event, היו רשעים גדולים מאוד. And after all, הקדוש ברוך הוא says, instead of letting his anger on his children, מה הוא עושה? Goes ahead and burns בית המקדש. זה מה שאומר רש"י. אומר רש"י, מה זה? ויחמוס כגן סוכו, what is מסוכו? ששיקח חמתו על בניו בחורבן ביתו.
he let his anger and he calmed down by destroying the house of his children and not them. אבל מתו גם אנשים, אמרנו. Sorry? גם אנשים מתו. בוודאי. המון אנשים. אבל היה צריך לגמור את כולם, זה היה... 100%. Let the house stay, כולם. keep a few tzaddikim, and that's it. לא היה ככה. That's what happened. עבודה זרה היה יותר חזק מהפיתוי מהאריות, אז כאילו אם אתה משווה לאריות זה יותר חזק שהמוח יבין. אני רוצה להסביר למוח. I'm 100% going to do a good job, but I'll try. I saw in a separate called megillot of Rabbi Yaakov. He quotes, I believe, from the Hafetz Haim. I remember correctly. And he says that the ta'ava shel amudah zara lo na'ala min ha'olam. It just transformed from one from amudah zara to something else. ומה זה זה? זה רדיפה אחר הממון. ככה מביא בשם החפץ חיים. Back then, was it? לא מה פתאום. You today, באמצע התפילה, ברוב תפילה תתפלל לבורא העולם, ופרוטקט בביזנס, באמצע התפילה. כל החיים today is people running after the money. כסף, כסף, כסף. Stop anybody outside. מה אתה עושה? כסף. No matter where in the world, you see guys running, going, money. כל הכדור, the whole global is running after the money. אומר החפץ החיים, ותאווה moved from עבודה זרה to money. Now let me ask you a question, my dear. Which ta'ava is greater and bigger and stronger? Ta'avat mamon or ta'avat nashim? For me or for the כל אתה מלאך, עליך אני לא מדבר. לא, for me. I'm talking for us, the regular people, the average, yeah. For everybody? Yeah. Probably the rabbi wants to hear תאוות ממון. הוא גם כנביא, תאוות ממון. הוא גם כרמן אני חושב תאוות נשים, אבל הרב יגיד תאוות אני ממון. לא אמרתי כלום, I asked you simple ככה question. הבנתי מהשאלה. כן, אבל ממון, אבל תאווה הרב- ממון זה לא נגמר. תאווה ממון זה לא נגמר. לא, אמר לך את התשובה, אריה, שמעת אני מה הוא אומר אמר? לרבו ישי, תאוות once ממון לא we said to the rabbi עליו השלום, נגמר. once, לא, נחת You wanna hear לכמה. something? גם אנחנו עכשיו, יש פה מראה למה. התעוררות הנפש. So we once asked the rabbi this question, Rabbi, which ta'ava is greater? הנה, אתה יודע, אני מדבר בו, זה הדוגמה הקלאסית, זה הדוגמה הקלאסית, מה, בא מירושלים לפה. זה לא אשמתו בוא, שיש יצר כזה. let's continue, that's exactly מה שאמרו אז, ירמיהו, והגיע החורבן. But let's continue. So they asked the rabbi, which ta'ava is greater? Now, we're not saying that there's no ta'ava. A big ta'ava is בעולם שלנו. But which one is greater? Mr. Idan. We won't talk about wisdom, listen to this. אומר הרב, תאוות ממון is greater than תאוות נשים. And I'll prove it to you. I'll prove it to you. A guy, a man, loved his wife. התגרש מאשתו. לא שמענו, someone that got, he messed up because of money, and he ended up in jail, and then, אמר לכסף, that's it, אני מתרחק ממך, גמרנו. חביבי, רץ עוד יותר. לא הבנתי. Because of the money, they put you in jail for 3 or 5, 10 years. When he came out, he didn't change anything. He just kept running after the money. I thought because of the money that got you in jail, you'll stop. But guess what? Even in jail, they have business. And he has people to run his business. איך ייתכן? אומר הרב, מפה ראיה שתאוות ממון יותר חזק מאישה. עדיין רוצה נשים אחרות. כי מאישה מתגרשים,
מכסף לא מתגרשים. אישה אחרת אין בעיה, אבל הדולר שהכניס אותך, אתה ממשיך אחרי אותו דולר. לא הלכת $100 לפסו או משהו אחר, אתה ממשיך באמריקה. מה שהראל אמר הראל הוא בדיוק מתכוון לזה, כן, הוא תלמיד של התלמיד. תמשיך הלאה. הבנת? כן. יפה מאוד. Let's continue. אז איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום? אנחנו בברוקלין. יאללה. אומר הנביא, שיקח השם בציון מועד ושבת. וואו. You know what it means? שיקח השם בציון מועד ושבת. עם ישראל, they forgot. פשט. הקדוש ברוך הוא cause עם ישראל to forget את שמחת החג והשבת. שיקח השם בציון מועד ושבת. פשט. השקיע השם מעם ישראל. What is שמחת holiday ושמחת שבת? That's one shot. Others explain that because of the problems and the pain, they lost the calendar when is Shabbat and when is Pesach. שיקח השם בציון מועד ושבת. מתי שבת? לא יודע, Thursday, Sunday, לא יודע. הראש אומרים בערבית מרבוש. The head is upside down, לא יודעים מרוב הצרות, from the amount of pain, they lost their mind, meaning they lost when is Shabbat and what is holiday. To get to the sense of you're losing, your day. I don't know. Shabbat, I'm not so sure. עד כדי כך. נמשיך הלאה. וינעץ בזעם אפו. מלך וכהן, הקדוש ברוך הוא disgrace את המלך, אומר רש"י צדקיהו המלך, והכהן, מי זה הכהן באותם ימים? I was asked, was you or was Moti? I wasn't sure. Was you? Avi? Okay, so forward to the text. אומר רש"י המלך זה צדקיהו וכהן מי זה? זה סריהו, כהן גדול. וכהן גדול בזמן החורבן היה סריהו, אוקיי? שהם היו צדיקים גדולים מאוד, צדקיהו, סריהו, צדיקים גדולים מאוד. And by the way, the Kohen and צדקיהו, they were friends. תגיד לי מי החבר שלך, מי אתה? אתה אומר לצדקיהו, who's your buddy? אומר סריהו. So guess what? הוא היה צדיק גדול מאוד, כי צדקיהו himself היה צדיק גדול מאוד. נמשיך הלאה. פסוק זין. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמונותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. זנח אדוני מזבחו. הקדוש ברוך הוא זנח מאס. הוא מאס את בית המקדש. את המזבח, הוא ימי קורבנות. ניער, אומר רש"י, ביטל. מקדשו, הקדוש ברוך הוא, closed בית המקדש, he shut down בית המקדש. And later, הסגיר ביד אויב. He gave it over to the אויב, to the enemies. חומות ארמנותיה. They were able to destroy the walls of Yerushalayim. כל נתנו בבית השם כיום מועד. When the goyim they came to the בית המקדש, תראו מה אומר רש"י. כל נתנו בבית השם, when the enemies came to בית המקדש, מה עשו? שהיו שמחים ומשוררים בתוכו בקול רם. כן נתנו האויבים בחורבנו כל בשמחה. The same way, in בית המקדש, how was the noise? How big was the loud? How big was the songs during the holidays? You can imagine the songs and how loud was the songs in Beit HaMikdash during the holidays. You can imagine this. אומר, כמו שעם ישראל היו שמחים ומשוררים בתוכו בקול רם. When Am Israel were in Beit HaMikdash,
You could hear the voices from miles away. You know, sometimes you go to Borough Park and Yerushalayim, from 3 or 5 blocks away, you hear the drums and you hear the band from far away. You can imagine the Bet Hamikdash, the Leviim, Sharim, and playing. You can imagine how far was and how loud was the songs. Omer kacha haya, when the goyim came to Bet Hamikdash, the noise, yay, איזה שמחה, שהיה לגויים, איזה שמחה הייתה להם, we conquered the בית המקדש, איזה שמחה היה להם. אומר, כה נתנו בבית השם, our enemies, when they came to בית המקדש, and they destroyed and burned בית המקדש, השמחה שלהם, הכל היה כמו הקול של הלוויים בעם ישראל during the holidays. And by the way, והכאב הוא כאב גדול. לא אשכח, in 2005, when the התנתקות took place, מה זה התנתקות? גוש קטיף. גוש קטיף. uprooted. יום חג שעבר. So when they uprooted over 8,600 families, people from Gush Katif, and they gave it over to the Arabs. They went to the shuls. The Salfu, the Shabu, the Arusum. I remember the pictures. I remember people who lived there, and they built the cities. They built it. When they saw that, not only that, they got the land. Shut up and just keep going. Maso. The first thing they ran, behemoth animals. בתי כנסיות, שורפים, שוברים, ככה. איזה כאב היה. זה מה שכתוב פה. כל נתנו בבית השם כי יום מועד. הלאה, let's continue פסוק ח' בכבוד. חשב אדוני להשחית חומות בית ציון, נטע קו לא השיב ידו. חשב אדוני להשחית חומת בציון. חשב, אומר רש"י, זה ימים רבים שעלה על דעתו כך. Don't think that חורבן בית המקדש, it happened right away. מה פתאום, אומר רש"י, ימים רבים, for many days. Hashem had in mind ready to destroy בית המקדש. שנאמר כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת להסירה מעל פניי. Hold on. חשב השם להשחית חומת בציון already for many years. And לפי חז"ל, hundreds of years. זה 240 שנה? 410. 410? The Yeah. first one? Yeah. And Hashem is waiting. One generation, 2 generations, 3 generations. שמחכה, 4, 5, 6. ואז נטע קו. The judgment came out. היה משפט. לא השיב ידו מבלע. Hashem did not withhold himself from letting to destroy Bet HaMikdash. Ya'avel hel b'choma. And they were able to destroy hel b'choma. Hel b'choma, Rashi says, Shura ubar shura. What does it mean, Shura ubar shura? Shura means a wall. Ubar shura is also a wall. But Rashi explained, Choma nemucha shekeneged choma gevuha. What does that mean? Choma nemucha shekeneged choma
Geboha, yes. The area in the Bet Mikdash where it said Eichah Goyim. No, Lower wall. no, maybe, but let's see. Let's see. מזבח קטן בגדול? No, Shura is a wall, the Homa. Back in the days, when they built a Homa, they used to build two Homot. Big Homa outside, and between that space, and then another wall. But the inside wall was a lower wall. So the outside wall was tall, very tall. זה הכותל. And the inside Homa was a lower wall. And what was the purpose? Is so the enemies outside Homa Gvoha. We inside, we were climbing on the lower Homa, and we had windows, we were able to see them. You hear this? So Omer HaKadosh Baruch Hu, when he let the enemies come in, they were able to come and to destroy at the Hamot Ha'elu. Yahdav Umlalo, together, Hamot, the big and the small, the high and the lower ones, Hashem let them destroy, to get destroyed. And that's how we were able to get into Beit Hamikdash. Pasuk Tet B'Chavod Mitch. תעברו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה מלכה ושריה בגויים אין תורה גם נביאיה לומר זהו חזון מאדוני. תעברו בארץ שעריה. Now here, we're talking about the Fiat Targum שעריה, it means שערים של בית המקדש, and some explains הכוונה לעזרה, לשערים של העזרות of בית המקדש. Some walls, we learned, got destroyed. But some walls, not walls, gates, the Goyim couldn't even get to break it. What does it mean, Isaac? The gates sunk in the ground. And what is it? Let's look in Rashi. Rashi gives us two explanations. Midrash Agadal לפי שחרקו כבוד לארון שנאמר שאור שערים ראשיכם. If you remember, when Shlomo HaMelech built Bet HaMikdash, he built it unbelievable. 7 years, 150,000 workers. 150,000 workers, 7 years. The plans that he had, it wasn't for 7 years. The plans already, he got the blueprint already from David, his father. David, his father, he gave already the blueprint. But how to decorate and gold and silver, the Shlomo HaMelech, the angel of Shlomo HaMelech. In any event, after 7 years, Habibi, Onecha Popet HaMikdash, אין שלמה המלך הלך להביא את הארון לירושלים, to bring it to בית המקדש, to put it in קודש הקודשים. One big mistake happened. As he brought it to the בית המקדש, wow, איזה בושות, איזה בושות. It didn't fit. The aron and the door and the doorpost were the same size. Imagine you and your wife, you go to a store and you order furnitures. Baby, I need a nice living room, a dining room, a nice one. You order everything, comes the shipping man with the truck. Oh, it's big. You have to either break the walls or bring a truck. I don't know. Doesn't go. Shlomo HaMelech, he built Bet HaMikdash, everything is perfect. One mistake. The size of the door was the same size of the aron. הוא לא יכל להכניס את זה לתוך השערים, בפנים. בפנים, לא. בתוך הקודש? כן. כמו שההיכל החזרות. ושלמה המלך, he's standing there.
הוא מתפלל להשם, ריבונו של עולם. שאו שערים ראשיכם. שאו שערים. מה זה שאו? תתרומם. he wants to pray שהדור פוסט יעלה. איך יעלה, חביבי, שלמה? Now imagine, all עם ישראל are outside, thousands, כולם שרים. תפסת ספר תורה, איזה ספר תורה doesn't fit לארון. imagine איזה בושות. שלמה המלך, החכם מכל האדם, מתפלל, לא נענה. And he says, שאו שערים ראשיכם, יבוא מלך הכבוד. And let the מלך הכבוד come in. When he said מלך הכבוד, the shining wanted to destroy שלמה. מה, אתה מלך הכבוד אתה? לא, הוא מלך הכבוד, השם הוא מלך הכבוד, נעמי, השם. ולא נענה. Until he said, זוכרה לחסדי דוד עבדך, השם. Remember my father David. Oh, that. He been so harmon. Ness. And the word. עכשיו, since the שערים, מראה שחלקו כבוד לארון. They honored the ארון, נס גדול. These doors, these gates, the אויבים couldn't touch. והשערים האלו טבעו בארץ. אומר רש"י, that's פירוש number one. The שערים that they honored ארון, those שערים couldn't get destroyed. גויים couldn't touch. גויים couldn't break. וזה נטבע בארץ. And it's there, and it's still till today. It's still till today. Second pshat אומר רש"י, no. It's because דוד המלך. דלתות ודוד המלך built, אויבים cannot touch. They have no control. And since דוד המלך, הוא יכין אותם, you know, נכון, אתה יודע את זה. לא. מה אומרת, באותו מקום, גם כן, המשכן, גנוז, also there, under the tunnels of בית המקדש. It's not going to be revealed only when Mashiach is going to come. You hear this? תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושרה בגויים, אין תורה. מה המשכן שלו? אין תורה. once אנחנו הלכנו בגלות, אין תורה. We don't have someone to teach us תורה, לא היה את זה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, even the נביאים לא קיבלו נבואה. They couldn't get נבואה from השם. Why is it? כי הם היו בצער. But a person who בצער, הוא לא שמח. And if you're not happy, נבואה cannot dwell on you. זאת אומרת, מה למדנו, מה צריך לעשות? בשמחה. מצווה גדולה להיות? בשמחה. חזק וברוך. מי בנה המשכן סיימנו היום, דבר טוב, ברוך השם. מי בנה המשכן שלו?